Hai and Assalamualaikum everyone. Saya Sawani and saya nak explain pasal soalan 6. So soalan 6 dia tulis, dia cakap an electric fan is turning at a rate of 5 revolution in 1 second. Find period of revolution and angular velocity. So daripada soalan kita dah nampak dah RPS dia adalah 5 sebab RPS ni adalah revolution per second, and then soalan dia pun dah cakap 5 revolution in 1 second. So RPS dia adalah 5. So, bila kita dah dapat RPS, kita nak tukar jadi radian per s. Yang ni adalah unit untuk angular velocity. Yes. Lepas tu, untuk tukarkan dia kena 5 darab dengan 2 pi. So, kita dapat 31.42 radian per s. Yang ni adalah omega. So, kita masukkan dekat dalam equation 31.42 sama dengan 2 pi over t. Sebab t ni adalah period dan kita tengah cari period dia. So, bila 2 pi over 31.42, kita dapatlah period dia sama dengan 0.2 second. So, angular velocity ni sebenarnya kita dah dapat daripada atas ni. Tapi kita just kira balik. Untuk ini adalah angular velocity. So, 5 RPS ni kita just darab dengan 2 pi. Sebab 2 pi ni untuk dapat dia punya unit which is rad per second. So, kita dapat 10 pi rad per second. Itu je. Thank you. Good morning. In the question, they give kilometer per hour, so we need to change it to meter per second. Use this formula and you get this answer. This is velocity. Use this in this formula and you'll get angular velocity. This is the answer, and you need to change the radian form to revolution form by doing this. 60 is to show that 1 minute is equal to 60 seconds, so we times by 60 and divide by 2 pi and you'll get this answer. For B, use this formula. V is given. Substitute the V square and divide by the radius 0.3 in meters. So you'll get this answer. Thank you. Soalan nombor 8. Dia dah bagi objek tu bergerak pada circular path dengan radius dia ialah 3.14 meter. Speed dia pula ialah 3.46. Dan mass ialah 3.5. So kalau lukis free body diagram dia, so sini ke bawah weight, atas nama force. So dekat sini ialah FC sebab dia towards the center. So A kita suruh cari centripetal acceleration guna formula V squared over R. Kita substitute masuk 3.46 over 3.14. Kita akan dapat 83.81 meter. Soalan B, dia minta FC. So guna formula dia mv squared over R. So ni dah sama dengan acceleration, so kita just darab dengan mass dia 3.5 darab dengan 3.81. Kita akan dapat 13.34 Newton. Okay, thank you. Assalamualaikum and hi everyone. Today I want to discuss question 9 for Untitled Chapter 6. So the question is, a person is staying in a country situated at the equator. The radius of the earth is 6,400 km. It's rotating about its axis. So question A, calculate the angular velocity of the earth's rotation, which is kita nak cari omega. So kita keluarkan information yang diberi. So dia dah beli radius which is 6,400 km. Make sure tukar kepada SI unit.
And kita nak cari omega, kita pakai formula 2 pi over t. T is a period, which is time taken for Earth travel in a circular path. So kita tahu Earth berputar pada waktu 24 hours. So kita keluar pada second. And kita substitute je nilai ni dalam equation ni. So W equal to 2 pi over t. So 2 pi over 24 times 3600. Dapatlah omega 7.27 times 10 power of negative 5 radian per second. For question B, calculate the speed of the person as the Earth rotates. So, kita nak cari V. So, kita pakai formula V equal to R omega. So, R kita dah ada, which is 6,400 km. So, tukar kepada SI unit. And kita dah ada omega, which is kita calculate dekat A tadi. So, kita substitute je nilai. And kita dapat V equal to 465.28 meter per second. For the last question, does the person realize he is moving with the speed calculated in B? Give reason to support your answer. So the answer is no, because the angular velocity, which is omega, for the person and Earth is the same. Hello everyone, the question today is number 10. So first, before we do the question, we need to draw the free body diagram. And this is our free body diagram with our FC at the X component. Then after drawing the free body diagram, we will list the Fx and Fy, and then we will get that Fx is equal to Fc and Fy is equal to 0, which means our n is equal to mg. So the first question is determine the centripetal force. To find centripetal force, our formula is mv squared over r, but we lack the information of v. So in order to find v, we need to use Fx equal to Fc. We know that Fx is our friction force and Fc is this formula. Then F is also equal to mu n, and although we don't have the information of normal force, we can use this one, n equal to mg, and substitute it into this one, and we will get this equation. Then we will substitute the information given. Mu equal to 0.65. Our mass is 2,200 kg, and our radius is 30 meter. After substituting the informations given, we will get that V equal to 13.83 ms negative 1. Then we will be able to find our centripetal force, which is, as you can see here, and our centripetal force is this 14026 N. Hai, hari ini kita akan bincangkan soalan 11 daripada tutorial chapter 6. 0.50 kg mass is attached to a string of 1.0 meter long and move in a horizontal circle at a rate of 2.0 Hz. So dia bagi nilai mass, radius, frekuensi. So soalan pertama dia minta centripetal acceleration, iaitu V square over R. So kita diberi nilai R, so kita akan cari V. V bersamaan R omega. So cari omega, kita kena cari 2 pi over T. So nak cari nilai T 1 over frekuensi. So dapat nilai T ni masukkan dalam formula omega, dan dapat nilai omega masukkan dalam formula V, and then dah dapat nilai V ni kita akan masukkan balik dalam formula centripetal acceleration. So nilai akhir ialah 157.91. So untuk soalan kedua dia minta tension in the string. So kita tahu yang mass tu bergerak horizontal circle, di mana kita nampak gambar rajah ni kan, dia bergerak sini. So kita tahu dalam FVD dia ada weight, tension, dan kita tahu ni arah tension ni sama dengan arah centripetal force. So kita pakai formula centripetal force, iaitu mv square over r
Ataupun kita boleh tahu juga formula centripetal force ni ialah MAC, di mana AC ni ialah centripetal acceleration. So masukkan balik nilai mass dia dengan centripetal acceleration, and then kita akan dapat 78.96 Newton. So that's it. Hai, Assalamualaikum. Okay, so hari ini saya nak jawab soalan tutor chapter 6 question 12. A student has a weight of 655 N. While riding a roller coaster, he seems to weigh 1090 N at the bottom of a dip that has a radius of 18 meters. Find the A. Centripetal force, B. Speed of the student at this point. Okay, so ni gambaran dia. Budak ni ada berat 655 Newton. Newton bukan kilo. Lain. Okey, bila dia sampai kat roller coaster ni, berat dia dekat atas tu 19,060 Newton. Waktu tu, radius dekat situ 18 meter. Untuk soalan A, centripetal force, dia dah bagi dua force, okay? Centripetal force equal to normal force minus gravitational force. Fn dia 1960 N tolak 655 N, dan jawapan dia adalah 1305 N. Okay, untuk kira speed of the student at this point, kita kena guna formula mv kuasa 2 per r. Okay, kita nak cari v dia ni, speed. Okay, r kita dah tahu 18 meter. FC dia pun dah tahu 1305 N, tapi cuma M sebab tadi dia bagi dalam unit Newton. So, untuk tukarkan dia kepada unit kilogram, kita kena bahagikan. Okay, kita kena ambil jisim budak tu 655 bahagi 9.81. Okay, jadinya jawapan akan dapat 66.77 kilogram. So, kita masukkan je nilai dia. 1305 sama dengan 66.77 kilogram darab V kuasa 2 bahagi 18. So, akan dapat kat sini 23490 sama dengan 66.77 V kuasa 2. Untuk pemudahkan, kita pindah je dia ke sini. V kuasa 2 sama dengan 351.8. V akan dapat 18.76 meter per second. So, this is the final answer for this question. Okay? Hai, hari ni kita akan bincangkan soalan 14 daripada tutorial chapter 6. So, let's go on. A Ferris wheel with a 38 meter radius and tangential speed of 5.0 meter per second has a 76 kg passenger riding it. So, ada tiga nilai kat situ, radius, tangential speed dengan mass. So, soalan pertama dia minta what is the magnitude of the centripetal force acting on the Ferris wheel passenger at the top and at the bottom. So, kita tahu Ferris wheel ni bentuk bulat. So, dia punya arah centripetal force tetap akan ke arah pusat dia ni. So, tak kisahlah atas ke bawah ke. So, dia punya arah centripetal force ni sama. So, kita assume that centripetal force untuk top dengan bottom ni adalah sama. So, kita masukkan nilai yang diberi ke dalam formula mv² over r, and then kita akan dapat nilai 50 Newton. So, untuk soalan B, dia minta draw the free body diagram showing all the forces acting on the passenger at the top and at the bottom
of the Ferris wheel. Indicate whether the apparent weight of the passenger is greater, equal to, or less than their true weight at the top and at the bottom. So kita tahu yang Ferris wheel ni bentuk bulat kan. So kita kalau kat atas, kita tengok dia punya free body diagram dia, weight dia tetap akan ke bawah, normal dia tetap akan ke atas, sama juga dengan bottom. Tapi yang berbeza ialah dia punya arah centripetal acceleration. So apabila passenger kat bawah, arah centripetal acceleration dia ke atas. So normal force mesti lebih besar daripada weight. Dan apabila passenger kat atas, arah centripetal force dia ialah ke bawah. So net force dia ialah mesti ke arah bawah juga. So dia punya nilai N dia mesti lebih kecil daripada W. Okey, untuk soalan C diminta determine the normal force exerted on the passenger, the top and at the bottom. So kita dapat keluarkan daripada free body diagram ni yang kita ada pada y-axis, di mana y-axis dia ialah centripetal force. So N dia kalau kat bottom lebih besar daripada W, so N tolak W bersamaan dengan centripetal force. So dalam soalan ni dia minta ialah normal force. So kita tolakkan centripetal force dengan weight, kita tambahkan dengan weight untuk dapatkan dia punya nilai normal force, iaitu 795.56. So untuk top pula, dia punya normal force ialah lebih kurang daripada W. So W kena tolak dengan N untuk dapatkan centripetal force. So dia minta dalam soalan ialah normal force. So W ni kena tolak dengan, kita derive W tolak dengan centripetal force untuk dapatkan nilai N dia kat atas. So dapat 695.56 Newton. So untuk soalan D, dia minta how fast will the Ferris wheel have to go for the passenger to feel double their true weight at the bottom of the Ferris wheel. So dalam soalan ni dia bagi tahu dia nak passenger tu rasa 2 kali ganda daripada berat dia orang. So kita assume N ialah bersamaan 2W. So kita tahu yang kalau kat bottom dia kat y-axis. So kita ambil balik daripada dia punya nilai FBD dia, N tolak W bersamaan FC. So kita masukkan nilai N ni tadi yang bersamaan 2W ke dalam equation ni, and then kita derivekan equation ni yang kita tahu FC bersamaan dengan mv²/r. So kita nak nilai, dia minta nilai fast, so V. So kita derive equation tu, kita akan dapat square root of RW/M. So masukkan nilai, kita akan dapat nilai akhir dia ialah 19.31 meter per second. Okay, hello everyone, this is question 15. Let's look at the question. Figure 6.2 below shows a conical pendulum with a bob of mass 100 gram on a 0.5 meter long string, making an angle of 70 degree to the horizontal. So dengan information itu, kita sketch diagram dulu. So sebab ada string, so ada tension. Senang, ada pendulum bob, so ada weight mg. And sebab dia conical shape, so mesti ada theta. Dan circular motion, so ada radius. Simple saja. And kita record information. Massnya equals 100 gram, which is 0.1 kg. And theta is 70. Alright, so my first step before I read ABC, I would resolve the tension first. Sebab tension ni mesti akan bantu nanti ya. So saya akan resolve dulu. So vertical component, sebab pendulum ini tak gerak in the vertical component, is not moving in the vertical plane. So apa yang saya tahu ialah sigma F akan sama dengan kosong. So summation of F will equal to 0. So my sigma F is just the vertical component, which is T sin theta minus mg. So T sin theta, how I get, because it's vertical, so it's like the vertical one here, and mg is going downwards. So T sin theta minus mg, so what I get, it equals to 0 lah. So T sin theta equals to mg. And my horizontal component, sekarang kita lihat horizontal, sigma F will equals to MAC. So
Yang ni guna Newton second law lah. Tapi sebab dia circular motion, so acceleration dia mesti centripetal acceleration. And horizontal kita ada satu force saja, iaitu T cos theta, which is the horizontal one. So T cos theta equals to MAC. Sekarang AC kita boleh tukar jadi V squared on R sebab itu formulanya. Kerana kita tak ada AC, tapi kita boleh cari V squared, kita boleh cari R. So saya letak T cos theta equals to MV squared on R. Saya label tu sebagai equation kedua. Equation pertama ialah T sin theta equals mg lah. Alright, let's look at the question A. The tension in the string. Kita perlu cari tension. So saya guna vertical component punya sebab kita dah ada semua information lah. Kita sudah ada semua information. Kalau guna horizontal, kita tak ada V squared, kita belum ada R. So senang saja guna equation 1, T sin theta equals to 0.1 times 9.81, iaitu mg lah. Alright, so tension equals to 1.044 Newton. Okay, bagi soalan B, dia kata cari speed. Okay, so speednya kita guna equation kedua sebab formulanya ada speed lah. T cos theta equals to mv squared on R. So kita dah ada tension, sudah ada tension, kita theta, sudah ada mass, tak ada radius. So kita perlu cari. So sebab yang ni merupakan satu right angle triangle, so kita boleh guna trigonometry, simple trigonometry. Cos 70 equals to R on 0.5. R divided by 0.5. Sebab cos ialah adjacent on hypotenuse. So adjacentnya radius, hypotenuse-nya kita bagi, length is 0.5 meters. So kita dapat radius is 0.171 meters. So sub balik dalam equation ni and rearrange it so that V squared is the subject. What we'll get is V squared equals to 1.044 cos 70 times 0.171 divided by 0.1. And so V squared equals 0.6106. Now dalam skema jawapan di yang Madam bagi tu, kat bawah jawapannya V squared, dia tulis 0.6106. Tapi saya rasa jawapan tu salah lah. Kita perlu square root kan. So V would equal to 0.7814 meter per second. Yang tu merupakan speednya. So yeah, saya yakin jawapan saya betul sebab it all makes sense lah. There is no like fake information or wrong things. I feel like everything's correct. So I think the schema is wrong. Okay, let's look at C. C is acceleration of the ball. So acceleration, centripetal acceleration lah dia nak. So accelerationnya V squared divided by R. So sebab V tadi kan saya kata skemanya beza, so acceleration mesti beza. So saya guna dua cara. Satu cara merupakan cara yang betul lah, the proper way to do it. The second way, saya nak double check, double confirm saja, adakah jawapan saya betul ke jawapan skema betul. So centripetal acceleration, mula-mula saya guna V squared on R. So 0.6106 is my V squared and divided by 0.171. 0.171 radius saya lah, tadi dah jumpa. Okay, and I get 3.571 meter per second squared. Tak sama dengan skema. So what I did, I double check my answer. So saya guna equation kedua ini, tapi kat atas sini, T cos theta equals to MAC. Okay, so T cos theta equals MAC. Saya sub semua information dan cari AC, which is T cos theta divided by M. So sini saya tak ada guna velocity. So tak mungkin acceleration ini salah sebab theta telah diberi, tension saya sudah betul, and mass sudah diberi. So acceleration ni lah yang confirm betul. So I checked again and jawapan saya 3.571. So yang ni mesti betul, so skema yang salah. Alright, that's it from me. So if you want an overview, look at it. Okay, that's it. Thank you so much. Bye.